conflict in marriages. Kwa hivyo karibuni sana wale ambao ni wageni, finya hiyo like, alafu subscribe na zaidi ufinye notification bell ili uweze kutupata kwa njia makini na njia nzuri. Napenda kumkaribisha mgeni wangu mshauri na saa Eliud aweze kuwasalimia na pia tuweze kuingia katika mazungumzo ya leo. Karibu. Asante sana Bazuu. Ni furaha yangu kwamba tumeweza kuwa na muda mwingine wa kuweza kuongea na watazamaji wetu. So that we can continue with the series of mental health. Because tumekuwa tukifanya hivyo kwa muda. And today we are talking about conflict resolution or conflicts in marriage. Tujue hizi conflicts zinatoka wapi, kwa nini zinakuja kwa marriage, is it okay, is it not okay, how can we be able to resolve them, you know, so that's what we are talking about today. So our viewers, karibuni sana. Asante. Asante mwalimu kwa kuweza kuingia kwa uzuri na pia kuweza kuelewa kwamba jambo lile ambalo tunazungumzia leo ni jambo ambalo limekuwa ni changamoto kubwa sana katika ndoa na limeleta maafa hata kwa ndoa zingine. Na pia najua naweza kuwa tunazungumzia mtu ambaye ana watch wakati huu na yuko katika ile hali ya huzuni na hofu akijiuliza hii ndoa itakuwa namna gani. Na ndivyo tuweze kuanza. Nataka tu kuuliza, itakuwaje watu wale ambao juzi tumesherehekea Valentine's Day, ilikuwa ni siku wapenda nao. Mara mingine unapata watu wanasema hata sikuweza kulala nikikufikiria na mambo kama. Lakini sasa swali ni mbona sasa inakuwa sasa tena mgogoro umeingia kwa watu ambao walikuwa wanapendana? Labda ungetufafanulia migogoro ni nini? Alafu baadaye utatuelezea mbona migogoro inaingia katika ndoa. Asante. All right. So conflicts are normal. That's number one. So conflicts, especially between two people or two groups, that's very normal. It happens. So when you talk about conflicts, so conflict comes in wakati mimi chenye nataka sio chenye wewe, chenye mimi nataka sio chenye wewe unataka. So if we have some conflicting ideas, because the conflict comes from the common word ya conflict. So kuna vita, kuna mzozano pahali. So if what you want is not what I want, then our ideas are conflicting, our decisions are conflicting, our thoughts are conflicting. So that's now where conflict comes in. So basically, what I want is not what you want. So instead of us sitting down and agreeing now, this is what you want, this is what I want, so how are we going to meet on a middle ground? So we start fighting. So those are conflicts. So you've umeuliza kwamba why is it that yesterday two people are saying I love you, you know, you're the best, you are, I love you from the moon and back and all that. Yes, but the next day these people are fighting. So what we usually say is that even there's a Kikuyu saying yenye huwa inasema kwamba two axes cannot stay in the same basket and fail to collide with each other. Lazima zitagongana vichwa. So that is very normal. So it is common and it happens. The question is this healthy conflict? Because we have healthy conflicts and unhealthy conflicts. Because there's when you talk about healthy conflict, this is a form of conflict which is bringing growth in the relationship or marriage. So for example, kama uko na idea yako na mimi niko na idea yangu, already our ideas are conflicting. You see? Maono yetu sisi wote wawili, they are conflicting. For example, we have a cow, tuko na ng'ombe nyumbani. And then tunauliza mimi nataka tuuze hii ng'ombe ndio tupeleke mtoto shule. Lakini as a man, mimi nasema hapana, wacha tuuze hii ng'ombe ndio tulipe school fees. But the wife is saying hapana, mimi naona tukiuza hii ng'ombe, then in the next coming semesters ama terms tutasumbuka sana. Na juu wacha kwanza ikae, saa hii afadhali tukope pesa ndio hii ng'ombe ikae, at least itasomesha mtoto tukipeleka maziwa in the next several terms. Unaona? So if as a man I'm not sitting down to listen to my wife na nione kwanza nifikirie ni hiyo idea yako, is it viable? Is it an idea that is making sense? So already our ideas are conflicting. But if now we sit down amicably or peacefully, tukae chini nao tuulizane, wewe unasema kwa nini tunasema tusiuze ng'ombe 1 2 3 4 5? Na mimi nasema tuuze kwa sababu ya 1 2 3 4 5. So and then we are able to tunasema, hey, by the way na hiyo yako ni kama ina make sense. Tusiuze ndio msomeshe tupeleke maziwa msomeshe tamu zingine 3 4, that one we are tutaenda na hiyo. So that is a positive conflict or a healthy conflict.
because mlikuwa na idea different, but by the end of the day mumekaa chini na mumeweza kugrow. Nyinyi wote wawili mumegrow na pia marriage imegrow at the same time. But when you talk about negative conflict, negative conflict or unhealthy conflict is where especially there is no communication. This is what I want, that's what you want, but I'm not negotiating. Mimi nataka hivi na ninataka hivi na hakuna kuongea. So wewe jipange. Ulikuwa unataka basi wewe shauri yako. Mimi tuko na room 500 kwa nyumba. So mimi nasema nataka choma, nataka nyama. Mimi lazima nikule nyama. Hapana, husband unaona hii 500, acha sasa hii tukule kidheri sapa, ndio asubuhi tupate hii ibaki ya breakfast, ibaki ya lunch kesho. Hapana, mimi nimesema nataka nyama period. Hakuna mambo mengi. So kama nyama haiko hapa basi. Yes, kama nyama hakuna hapa ni vita. And then the wife decides, acha nione venye atafanya. So anaenda ananunua kidheri. Unakuja unibandi makofi nini nilisema nataka nyama. So those kind of conflicts. So those are negative conflicts or unhealthy conflicts. So conflicts happen in marriage. And the reason why today we are in love. We are kissing, we are hugging, we are telling each other good sweet nothings, innuendos and all that. So, but then after a short while, then again we are conflicting. So, for example, if two people are dating, so mkiwa kwa dating, unajua wakati muna date na mtu ile mwanzo ya relationship, there's so much you don't know about this person. So wewe unaona tu ile kauso yake venye imeubwa vizuri, venye yako na nywele mzuri, venye yako na kiuno mzuri, venye yani anakuongeleshia vizuri, you know. But then after the relationship, munaenda sasa kwa marriage. Mkifika kwa marriage after sasa kukaribiana sana, ujue sasa hii time amuko hata maybe mnalala pamoja. So ujue kwamba huyu jamaa ana snow ile baya kabisa. And then after sasa mmekaa pamoja ni unaona hata huwezi pata usingizi because this guy is snoring. That's a source of conflict. That is enough to start conflicts in that marriage. So again unakaa una realize kwamba kumbe huyu jamaa hata ni venye tulikuwa tunapatana once in a week. Nikikaa na yeye the entire week every day. He is boring, you know. So I thought he is funny. Sasa jokes zake zimeisha. Ndivyo tulikuwa tunapatana once in a week. Sasa joke alikuwa na kajoke kamoja kwa hiyo 1 week. Sasa the rest of the days he is boring. Yes. So what happens is this. Wakati unaona mtu kwa ubali ama wakati hauna much interaction with somebody, there's a lot you don't know about them. Lakini wakati umeingia kwa marriage, now kuna tutabia twingine unaanza kuona. Paka there sometimes utasikia mtu anakuambia, is this the same person tulikuwa naye kwa relationship kweli? I think you have changed. But I have not changed. Ni vile hatukuwa tumespend enough time together. Kuna tu vitu za kuna some of my personalities and my kuna vitu zangu huko umejua. Sasa ndio unagundua. Ndio unagundua kwamba mimi ama procrastinator. Ndio unakuja kugundua kumbe huyu jamaa hata akona tudemu tungine na huko nje. Kumbe huyu jamaa hata mistari alikuwa ana Google kwa simu, si ati ni romantic, you know. Kumbe huyu jamaa hata si ati ni pesa alikuwa nayo. Alikuwa tu ananirushia hivi tumaidi kama kuku, then akikopa pesa hapa na pale, but kumbe hata ni msoto. Kumbe uliniambia kwa wazazi wako wanakaa Nairobi Ruda. Kumbe mmetoka na huku Karonzoe ni huko chini kwa ushago kabisa. You know? So after now mmeigiana na mtu sasa. That's now when you start observing some new behaviors. Huko umejua za mtu. So definitely something is going to change. There are going to be some conflicts. So for example, tukitoka kwa hiyo, why conflicts show up? This is what usually happens, and this is a fact. Most of the times utarealize kwamba mimi for example ni kuna venye naangalia maybe tuseme wife ya neighbor. Naangalia tu bibi ya neighbor nasema, hii neighbor alipewa bibi mzuri. Bibi unamtamani. Neighbor alipewa bibi mzuri. Huyo anaamka asubuhi, anaosha hii plot yote. Ukiamka asubuhi 6 nguo ameanika. Na chakula yenye huwa inanuka huko ni mtamu kabisa. Huyu jamaa alipewa wife mzuri sana. So I wish ningepewa wife kama ya neighbor yangu. Kumbe naye neighbor yangu anaangalia bibi yangu anasema, na huyu jamaa naye alipewa bibi mzuri. I wish ni mimi ningepewa huyu. If we were to exchange our wives, to exchange wewe uchukue bibi yako juu mimi natamani yako. Kama ni possible. Tuabiane nao. Mimi natamani bibi yako na ninaona ati ulibarikiwa sana kupatia huyo bibi. Sawa, leta huyo na mimi acha nikupatie, to exchange. Don't know after 1 month utatoka bio ukirudi kwa bibi yako. Kweli Because you have realized kumbe ni venye nilikuwa namuonea kwa ubali. Kumbe ni venye namuona alikuwa kwa bali. Nyama unajua ni kama unajua kitu ikiwa imeoza ndani huwezi jua. Ni kama ile siku kulikuwa na avocado zilikuwa zinapakwa kiwi. Ile avocado ilikuwa inapakwa kiwi na huku Kirinyaga. Ukiona kwa bali wewe unaona ile ni avocado ya hash.
unaitamani, unaenda unanunua. Ukienda kushikashika haja, kumbe ninaachwa na ukufungua ndani unapata hata ni kitu imeoza. That is what happens. So ukiona mtu kwa ubali unamtamani tu, lakini after now umeigiana na yeye vizuri, mumeanza kushare a common room, mumeanza kuinteract vizuri, that's now when you come to realize some other sides, not negative but other sides ya huyu mtu, some true colors, some other colors ya huyu mtu, some sides zenye huko unajua, but sasa umekuja ku realize, and then now unaanza kusema oh umechange, but si ati nimechange, ni wewe huko umenijua vizuri. Yes. Wow, asante mwalimu, umeweza kutuelezea kwa uzuri sana, na jambo ambalo nimepata kuelewa ni kwamba migogoro lazima itokee katika ndoa, lakini tuweze kuelewa kuna njia mbili. Kuna mgogoro ambao baadaye mtaweza kusuluhisha, ambao ni mgogoro mzuri, na pia kuna migogoro mibaya, ile ambayo unasimama katika msimamo mkali na hutaki kubadilika. Na hiyo ndio jambo ambalo tungependa kuzungumzia. Na umezungumzia mambo mengi kwamba matarajio yanaweza kuwa ni tofauti. Labda hukuweza kujua sababu ilikuwa ni wakati wa mahaba, wakati wa kuposana, sasa mkuweza kuingiana kwa ndani, lakini vile sasa mmeingia kwa ndoa, mmeweza kujuana, na kuna msemo mmoja wa Kiswahili unasema kwamba mazoea huleta madharau. Yes. Familiarity breeds contempt. Familiarity breeds contempt. Mazoea huleta madharau. Sasa haya madharau ndio yanafanya migogoro inaweza kuingia. Na tumeweza kuelewa kwamba wapenda nao kuna wakati unafika na hiyo mambo inapata. Na umemalizia vizuri ukasema kwamba naweza kuwa natamani mke wa jirani, nikidhania kwamba yeye ni mzuri sana. Na labda kwa although sijui kama inafanyika hivyo, muweze kubadilishana, ndio utakuja kuona hata afadhali ule wangu kuliko huyu ambaye nilikuwa natamani. Lakini tukimalizia hiyo inatupeleka kwa awamu nyingine. Ni tuweze kujua ni jinsi gani ambao tunaweza tumia ili tuweze kutatua migogoro ndani ya ndoa. Karibu. That's very good. So kitu yenye tumesema ni kwamba conflicts always happen. Conflicts will always be there because mtu umepatana na yeye ukiwa 20-30 years. Hakuna venye mtakosa kudisagree. If we say even twins, hata mapacha, kuna sometimes utapata wamezaliwa at the same time or the same day from the same womb, wamegrow pamoja but they will still conflict. Sasa huyu jamaa ama huyu dem mmepatana na yeye after 20 years, after 30 years. So definitely there are some few values here and there or some behaviors and perceptions that you may not agree with. Hamta agree na kila kitu. So the thing is, the issue is not about whether the conflict is happening or not, but how you are resolving the conflict. Because conflict at some point lazima itakuja. So how are you resolving the conflict? And now the methods or the strategies which are used or are being used in the marriage to resolve the conflicts, sasa hiyo ndio ina determine whether the marriage is going to flourish ama itafirisika. How you are resolving the conflicts. Because there's no marriage, there's no single marriage without conflicts. Hata kama ni ya nani, hata pastor wenu, hata ligiji lazima sometimes wakiwa na pastor, sometimes wanakwamzana kidogo. Hata president lazima wakiwa na first lady wanakosana kidogo. So all those things happen. So everybody and every marriage has some level of conflicts. Only that different marriages you gonna different conflicts, because again, so at kila marriage the same issues that marriage is struggling with. So when you talk about maybe for example financial conflicts, we can have financial conflicts. Mnaweza kuwa na conflicts about values, principles and personalities. So wewe ni procrastinator, wewe ni outgoing. For example, unapata kwamba the husband is an introvert. And then the wife is an extrovert. And then the wife is always like, unazida huku umenyamaza, mbona uogeagi? Hata unabo. You know, I need you to talk to me. But I'm an introvert. You are an extrovert, I'm an introvert. So those are some of the personality issues that zinaweza bring conflicts. So among so many other issues. Another issue that usually brings conflict sana ni wakati watoto wameingia kwa marriage. Wakati watoto wameingia kwa marriage, that one you can be sure there will be conflicts. Because mimi kama husband niko na idea I should bring my kids in this manner. Wife naye anasema hapana, mimi nataka watoto wangu tuwalee na hii design. You see, so we are going to conflict. So watoto wakikuja kwa marriage, that is when mostly conflicts was inaingia.
because kila mtu ako na idea yake ya vyenye they are going to bring up the kids. Sometimes you find in marriage, mzee kama ni husband, the father now in the family ameambia mtoto, chukua kwanza, wachana na kukula kwanza, enda umalize kuchukua zile toys ziko kwa floor, go clean your room first, kwanza wachana na chakula, hutakula kama huja clean your room. And then the wife anaambia mtoto, hapana, wewe na wewe wachana na mtoto, unasumbua mtoto. Baba, kuja kwanza ukule, wachana na toys, utaenda kufanya ukienda kulala. That's a source of conflict. And what people don't understand actually is that wakati watu wako na conflicts kwa marriage, they are not fighting about kwa nini wewe umeweka tile pale watu weki. Kwa nini they are not fighting about kwa nini umeweka socks kwa kiti na tunawekaga kwa laundry box ama kwa laundry basket. They are not fighting about kwa nini hujapika. No, they are fighting about a common group of issues. Number one is respect. That's number one. So kama for example bibi hapei bwanake respect, they are going to fight about that. So mimi nilikwambia nataka kwenda kazini, ama for example nimeambia huyo mtoto afanye 1 2 3. So they are not actually fighting about mtoto kuambiwa kwanza asikule ama kwanza akule. No, they are fighting about why are you not respecting me. Bali ya watoto, kwa nini unirespect? The other thing is the lack of loyalty. So utalia is kwamba kuna loyalty and trust. So there are some trust issues in the marriage. So those trust issues are going to manifest in the daily activities that are happening in the marriage. The other issue is insecurity. For example, if the wife is insecure, and that's why sasa utapata amekimbia kwa simu ya mzee because ako insecure, kuchokora. Mzee ameingia kwa bafu, amefunga tu mlango, bibi ndiye huyo anachokora simu, anaingia WhatsApp, anaingia kwa text, anaingia nani amepigiwa, huyu amepigiwa jana, leo wameongea for how long. So now anakugoja, unapata umegojewa hivyo, umetoka tu kuoga na amani yako, unakuja tu ukipuliza ukitoka kwa bafu, unashangaa, ai niliacha kama unazima, what happened? Kaa hapo, huyu so and so ni nani, Joki ni nani, kwa nini mliongea for 30 minutes? Kwa nini ulimpigia jana na leo na juzi? Kwa nini muna chat, you know, those kind of things. So insecurity issues. So those are other source of conflict. And people think that social media ndio ina cause conflicts in marriage. But no, it's not the case. Sio social media haina shida, ni insecurity. Social media inachochea. Inachochea, but it's not the cause. It's a catalyst, but it's not the actual cause. Nasema kuchochea. Exactly. So now, when we talk about the peaceful resolutions in marriage, because we need to solve conflicts peacefully. Definitely we have said we are going to disagree. Na kabla tujafika kutatua. Yes. Ningependa mtazamaji yule ambaye anatutazama aweze kuelewa kwamba migogoro inaletwa na mambo mengi ambayo ni tofauti. Yes. Kwa labda kwa sababu ya muda hatuwezi kariri. Lakini kuna yale mambo ambayo ni muhimu na umeyazungumzia. Moja ni heshima. Labda ungeweza respect in marriage. Alafu ya pili labda tutaizungumzia tena kwa kina baadaye, ni mwanamke ama mke kuona kwamba mume anampenda na anampendi tu kwa mdomo, pia ishara zinaonyeshana. Yes. Mambo ile inaweza kuonyeshana, na mambo mengine ni kumjulia hali. Mambo kama hayo. Sababu umepeana mfano kwamba kunaweza kuwa mmeoana watu wawili ambao hawafanani kitabia. Yes. Kuna mmoja ambaye ni mpole tu. Ametulia. Ametulia tu. Alafu kuna mwingine naye ni kiherehere. Yes. Ni mtu kuongea, anataka kuongea kwa hapa, huko ako kule. Sasa utapata huyu ambaye ni ametulia anasikia kidogo anakwazwa. Sasa mambo kama hayo, hizo sasa ni tabia ambazo ni tofauti. Na kama hao watu lazima wakae kwa ndoa, ni mambo gani ambayo kwanza hebu zungumzia kuhusu heshima kwa mume, sababu kwa mume ni muhimu sana mke awe na heshima. Kama kwa mfano wewe ambao umepeana mtoto, mwanaume anafaa akisema jambo, wewe mke usimkashifu, umuunge mkono. Ndio huyo mtoto anaweza, unalea huyo mtoto kwa ile njia ambao na misingi ambao ni mizuri. Lakini ukianza kukiuka heshima yake, basi mwanaume anaona amedunishwa. Na hiyo inakuwa ni chanzo ya migogoro. Unaweza kuwa unatutizama pale na hilo, na wewe ufanye hilo jambo bila kujua kwamba heshima ni jambo ama ni nguzo moja kubwa muhimu sana ya mwanaume, na inaweza changia kuleta migogoro katika ndoa. Well, especially heshima. There's nothing that a man loves more than respect. Because we always say
that mwanaume mpe respect, umpe chakula na umpatie sex. Huyo mtasikizana vizuri sana. As a wife. The most important, respect. Most women when we talk about respect, anafikiria ni kwamba tunasema bwanako akiingia kwa mlango utembee kama umepiga magoti ukimuitaga my king, my queen, my everything, my whatever. No, the Lion of Judah. No, we are not talking about that. That's not respect. We are not talking about you humbling yourself, kneeling down, kumwogelesha ukiwa umekaa hivi. No. That's not what we are talking about. First of all, huyo mwanaume unaongea na yeye aje, unamwogeleshea aje. Especially now in this era, you find ladies who believe that a man tunafaa to share the household chores. Kama ni kuosha vyombo, mwanaume, my husband anafaa at least sometimes anisaidia kuosha vyombo. I have no problem with that. Anafaa anisaidia kufua nguo, anafaa sometimes anisaidia kupika, anafaa sometimes anisaidia kuchange mtoto diapers ama kufagia kwa nyumba. I have no problem with that. And is okay. Ukitamua kufanya hivyo, fanya hivyo. Ni vyema kama ndio mmepanga. Yes, but the question is, huyu mwanaume, is he doing it willingly or is he being coerced? Ni hiari ama ni kusukumwa? Yes, are you actually blackmailing him? How are you asking? How are you asking for it? Unamwambia akufanyie hivyo na design gani? There's a difference. Babe, let me use that language. Babe, leo ni wewe unapika. Wewe ni mwanaume anaambiwa hivyo. Babe, leo ni wewe unapika. So hiyo ni disrespect. Because kupika sio responsibility yangu, ni yako. So if you want me to help you kupika, kuja peaceful uniambia now. Babe, nasikia nimechoka ama hata kama hujachoka. So by the way, I like how you cook, you know, as a wife. Amicable. So kwanza anakuentice vizuri. By the way, babe, I like how you unapikaka chapo. Chapo yako unapikaka inakuwa tamu. Nyororo. Na hiyo nyororo, yani unapika ile inajifunua. Hata hii mamako alifanya vizuri sana kupika chapo, kufunza kupika chapo. So I love your chapati so much. So do you mind kutupikia chapo leo? So is it okay with you? Do you mind kutupikia chapo leo? You see? So that's ule mzee ataona ametambulika. Mpaka kwanza utafeel vizuri sana. Hata next week utaulizwa, utamuuliza, "Yeah, by the way babe, tunaweza pika chapo." You know? Naweza wapikia chapo. But hii ya kuambiwa nao, leo ni wewe unapika chapo. Leo ni wewe unaosha vyombo. Babe, unafanya nini? Uko tu kwa simu, ni change huyo mtoto diaper. You see? So it doesn't work like that. That is disrespect. So kama unataka kuongea na mwanaume, kwanza ongea na yeye with a lot of peace. Kama wakati unaongea na yeye, usiongee na yeye ni kama you are commanding. Don't talk with a commanding voice. No, that's not your business. Mwanaume ndiye at some point anafaa command. Sijasema mwanaume command every time, but mwanaume ndiye anafaa kuongea na command. Yes, ameumbwa hivyo. Ameumbwa na hiyo mamlaka. Yes, but you as a wife usikuje kuambia bwanako ati ni change huyo mtoto. Hata kama wengine hata haambiwi ya change. Mwingine anakuja anaambiwa umekaa hapa umerelax, wewe unawatch mpira yako ama unawatch game yako ama whatever that you are doing. Unataka kuniambia ni bibi yako anakuambia, unataka kuambia usikii uone mtoto amejipupulia ama uone mtoto akowet. Usikia hata huku kwa nyumba kuna nuka. Kwa nini unakaa na mtoto hapa na hata huwezi mchange? That disrespect. That is a very high level of disrespect. So kuongea na mwanaume vizuri. If you want anything from a man, fika kwa roho yake pole pole. Wacha kukimbia, wacha kurukaruka, tembea pole pole. First of all, recognize kwamba huyu mwanaume ako na authority kwa nyumba. Because hakuna kitu baya kama mwanaume akisikia kwamba authority yake iko threatened kwa marriage. Kwamba yeye sio yeye kusema. And even if yeye ni kusema, you know there is something that men, wanaume wengi wanakuwa wamekaliwa na wanafikiria si kukaliwa. For example, bibi yako anakuambia, kesho nataka kwenda nyumbani. And you know if I say nikimwambia hataenda, there are going to be consequences. So you are not the head of the family. Bibi yako ndiye the head of the family. Babe, ukikuja Valentine's Day, mimi nataka uninunulie kiatu. Unajua ukisema no, there are going to be consequences. Maybe utanyamaziwa the whole week. Maybe hutapewa kwa jugo rights the whole month. Maybe kupikiwa utapikiwa chakula haina chumvi. Utaongeleshwa ovyo ovyo, utaangaliwa kama you know na design baya. So if as a man you are feeling like you are being manipulated, there's blackmailed. You are being blackmailed to do something where you are not the head of the family, and that is lack of respect from the wife. So ladies, first of all, ongeleshea bwanako na respect. Respect that man. Respect his authority.
even if as a wife you are earning 10 times more than your husband, he still stands to be the man. True. He is still the head of the family. Kweli. So respect him. Wacha kukuja kusema ati sasa si mimi nimelipa nyumba, si mwezi bas sasa mimi nasema hivi, wewe ndio utakuwa una change mtoto diaper, una shida kwa nyumba the whole day, media naenda kazini as a wife, media naenda kazini, au una shida kwa nyumba, so nikifika nyumbani napata umepika, nisikuja usi expect that nitakuwa natoka kazini ukiwa umeshida kwa nyumba nikuja kupika, utapika. If I'm the husband and hata nikuwa nina shida kwa nyumba the whole day doing nothing, and you do not have respect, hauna respect kwangu, utakuwa unaenda unachoka, unafika kwa nyumba saa moja na giza, unaenda kitchen unapika, unaosha vyombo. But if you are talking to me with respect, if you respect me as your husband, hutawahi kuja nyumbani ukiwa umetoka kazini upata kama sijapika. Hata kama sijui kupika, utapata nimekununulia tuchipo, nimekuwekea hapo. Ama nimekutengenezea ka chakula kidogo yenye utakula before upike. Ama utapata nimeosha vyombo. I'm going to do something, but only if you respect me as your husband. So respect is very important. Very, very important. So number one is respect. That's why tumekaa kwa yenyewe ndio watu wapate vizuri. Then the other thing is the issue of insecurity. Insecurities zina cause marriage ikuwe na conflict sana. So umekaa tu hivi unaanza kususpect. Psychologically wewe unaanza kujiambia bwanako ana cheat. And then the moment you know the problem is if for example nimepigiwa simu kwako kwa nyumba. Nipigiwa simu and maybe TV iko on ama maybe mtoto anacheza hapo analia kwa nyumba kwangu. Niamue wacha nitoke nje niongee na simu. Uende uongee wewe, maybe hata niko waka ama ni mtu mlikuwa na deal na uongee for 30 minutes. Alafu wewe unaingia tu kwa nyumba. Unapata bibi amenuna. First of all, kwa nini umenuna? At least ningepata tu uko sawa, alafu unanikalisha chini unaniuliza, kwa nini by the way, kwa nini umetoka kuongea nje? Peacefully, with respect. Kwa nini umetoka kuongea nje? Nakwambia hapana, mimi niliona TV iko hapa na I was talking to somebody and nikaona nitawa interrupt na nilikuwa najua hii phone call it's going to take it's important and it's going to take quite some time. So nikaona let me just excuse myself niende nje. Actually nilikuwa naongea na so and so. And actually it was a very big good business deal because ameniambia atalipia hii deal na itakuwa 50,000, you know, with peace. Lakini ikuwa ati umetoka nje umeingia tu kwa nyumba hivi umeingia. The first question, umetoka kuongea na wale maraya wako. That's the first question unaulizwa na bibi yako. Umetoka kuongea na wale maraya wako wenye unatembeaga na wao. Hata najua, hata niliambiwa, hata nilisikia, hata naonaga, hata ninafikiriaga. Sasa hiyo that is lack of respect, insecurity. Hata kwanza hujajua exactly what was happening. Hujajua kwa nini nimeenda nikaongea. Hujajua kwa nini tulisimama na msichana fulani kwa barabara for 30 minutes. But already you have made a conclusion. Personally wewe kama bibi yangu umemake a conclusion already, umesha decide that I'm cheating. Already nikikuja ushanihukumu na usha decide how you are going to treat me because I'm already cheating. So insecurities are very dangerous and they are going to destroy so many marriages. Because the moment now sasa nimeanza kurealize wewe kwa nini you don't even trust me. Ati kila wakati nikienda nikichelewa nyumbani, nikifika saa 2 na ninafika saa 1:30, you want to know mlikuwa na nani? Mlikuwa na Kimani yule best yako. Leta nimpigie simu. You see? You are even calling my friends. Nilikuwa huko nje maybe nimeenda na mabeste zangu tu kutembea huko ama kuongea. And then nilikuwa tu nimekaa hapo maybe una text wife, bibi yako ana text rafiki yako anamwambia mko na so and so. And then anasema yes or no. So that is high level of insecurity and it's destroying marriage. The other issue is finances. Finances are causing so many marriages to break down. So many marriages. And what I say, mimi venye nasemaga ni kwamba kama mko na pesa ama hamuna pesa, because when you talk about finances, conflict zinatokea kama whether you have the money or you don't. Either way you can have conflict. Mnaweza kuwa na conflict juu hakuna pesa ama mnaweza kuwa na conflict juu pesa iko, maybe matumizi mbaya. Yes. So you sit down and you agree. And in marriage, this is something that I want people to understand. In marriage hakuna changu na chako. Ni chetu. If I was a husband, I am earning 50,000 every month, and my wife is a housewife. The family is earning 50,000. I'm not the one earning the 50,000. The family is earning. So by the end of the month, bibi yangu anafanyia hii 50,000 mahesabu. Anasema as a family we are earning. Na hakuna mtu mwingine anafanya kazi kwa hiyo familia. Ni mimi peke yangu. Ni mimi peke yangu as the husband. But because I'm earning 50,000, it is our money.
We are earning 50,000. By the end of the month nafaa nikuje nikae chini tuseme rent ni 20,000, hii ingine ni hii, alafu tukimaliza hapa nakwambia na mimi unajua sasa sometimes napatana na mabeste wangu. So nataka kujibu. wacha hii 5k niweke kwa mfuko ya kwenda nikinunulia kanyama huyo na huyu mwingine nini kitu kama hiyo. So for everything in the family, resources, even the goals, this is what I usually tell women. Malengo. As a man, as a woman ukiolewa, submit your goal to your husband. Kama ulikuwa na goal ya kufanya a course fulani, kama ulikuwa na goal ya kuweka biashara, kama ulikuwa na goal ya kufanya something in your life, go talk to your husband. Mwambie now, sasa umenioa, because you are the head of the family, I also want you to be the head of my goals. Number 1, number 2, number 3, these are the goals that I have in my life. Hizo 3 ndizo niko nazo kwa maisha yangu. And then these goals mean a lot to me. Maybe number 1 goal ni kujengea mamagu. Number 2 goal ni kusomesha brother. Number 3 goal ni kupata watoto. So my husband, mimi naomba tu tukipata pesa, these are my goals. I'm going to be your wife. Nitakuwa housewife if that's what you want. Yes, mnakaa chini mna agree vizuri. I'm going to be your housewife, ni sawa. Mimi nitapata watoto na nitawalea vizuri, peacefully. Ukikuja nyumbani, it's going to be a heaven on earth. Ukifika nyumbani nitakuwa na welcome vizuri na kurespect. But these are my goals. So if I'm going to live to kwanza kuweka goals zako kando for the sake of our family, then I also want you to prioritize my goals. But here is the problem. Mmeingia kwa marriage bibi na bwana. Mimi ninataka kuweka biashara na bibi yangu anataka okay, for example nataka kufungua duka, tuko na 50,000. Mimi goal yangu ni kufungua duka na yeye goal yake ni kufungua salon. So inafika pale mpaka tunaanza kuambiana sawa tuana hii pesa. Wewe chukua 25,000 ufanye chenye unataka nazo na mimi nichukue 25,000. That's not a family. So that family is never going to work. So even the goals, have common goals. You have already made the decision na nyinyi watu wazima. Mumeamua mtakaa pamoja, you are going to share your lives. You are going to share the bed. You are going to share everything, even your goals. So kaeni chini mseme goal yako ni hii na yangu ni hii. So among these 2 goals, which one is the more ni gani iko achievable within the resources that tuko nazo? Wewe goal yako ilikuwa tununue gari. Gari ni 2 million. Lakini mimi goal yangu ilikuwa tufungue kabiashara ya 500,000 and then hii kabiashara itatupea pesa within 5 years or within 2 years kununua hiyo gari yenye tunataka. So goal yako ni long term. Yangu ni short term. So we can achieve this one. Wacha kwanza tuweke hii kado. Si kutupia tumetupilia bali. But unfortunately unafika kwa marriage unasikia bibi ameanza kusema ama husband anaanza kusema oh I threw away my life for you. Sijui nime waste life yangu. I don't have a life. Simply because goals zenu hamujaleta pamoja. So my goal as the husband should be my wife's goal. Whatever I'm chasing should be what my wife is chasing. For as long as we are not chasing the same things, for as long as we are scoring in different goals, marriage is never going to work. Asante sana mshauri. Nadhania wale ambao wamekuwa katika channel yetu bado wameendelea, wanaona show imeendelea kuwa moto sana. Mshauri nasaha leo amezungumzia mambo mazuri sana ambao ni ya kutufunua na kuweza kuelewa nini hasa inachangia katika migogoro ndani ya ndoa. Na amezungumzia ya kwanza ikiwa ni heshima hasa kwa mwanaume. Mwanaume anahitaji kuheshimiwa. Na anapoheshimiwa anaweza kufanya kazi yoyote ambayo iko katika nyumba. Ya pili ni kwamba ile insecurity, ile unajihisi ama unadhania kana kwamba kuna jambo ambalo linafanyika. Na hii inanikumbusha kuna wakati mwingine mzee alikuwa kwa bafu. Simu ikapigwa. Kupigwa kulikuwa na jina hapo. Tuseme kwa mfano jina Maria. Ikapigwa kwa muda. Mume bado yuko kwa bafu. Huyu mume kidogo anachukua muda kwa bafu. Akakupelekea mume wake akamwambia hapana hiyo simu huyo Mary wachana na hiyo simu hiyo ni farasi. Huyu mzee anakuaga anafanya betting anaekelea. Akasema hiyo ni farasi usijali. Sasa wakamaliza kukaa ndio tena akamuuliza ni nani kwanza ilikuwa alimuuliza ni nani akasema ni Mary akasema ayu achana nayo. Sasa zile alitoka akasema huyo Mary ni farasi. Sasa siku moja akiwa kwa bafu anaoga sasa akamwambia kuja uchukue simu yako. Akamuuliza ni nani? Ni farasi imepiga simu. Kwa hivyo pia ni vizuri tuweze kuishi kwa kuelewana na kwamba tunazungumza mambo ambao ni ya ukweli. Na jambo la mwisho ni
pesa. Ka wallet kameleta maneno. Na hasa mambo vile mambo yako mazito hivi. Pesa inaleta changamoto sana, lakini daktari ameweza kuzungumza kwa uzuri na ameweza kuelezea vizuri sana kwamba cha muhimu kwanza ni tuwe na malengo. Kama wewe unataka uanze salon ama unataka gari inunuliwe, mnaelewana kwamba wacha tuanze biashara, na wingi wa matumaini kwamba hii biashara itaweza kuzalisha pesa ambazo zitatusaidia hata kununua hiyo gari bila kuwa na shida ya kulipa loan. Yes. Tumeinunua na pesa taslim. Na inaweza kufanyika baada ya kama miaka miwili hivi. Na wakati malengo yenu yanapokuja pamoja, basi inakuwa ni rahisi kuweza kukaa pale kwa ndoa na ndoa kuelewa na kuweza kuendelea. Kwa hivyo na wingi wa matumaini kwamba wale ambao wanatutizama wamepata mbinu mpya za kuweza kumudu changamoto zile ambazo zinaleta migogoro. Sasa nataka tena kurudi kwa daktari na nataka atuelezee. Kuna wakati inafika mgogoro unazidi kiasi ya kwamba hauwezi kutatulika. Ni wapi unaweza tuonyesha mpaka unafika wapi ndio mpaka sasa ifike sasa tuanze kuona watu kama nyinyi? Najua kwa pale katika ofisi yako watu wamekuja sababu mgogoro umezidi, umekita mizizi na ukapita mipaka. Kiasi ya kwamba sasa uwezi tatuliwa ni hao wawili. Hata kama wanapendana inakuwa ni vigumu. Hebu ambie yule ambaye anatutazama. Kwa hivyo sababu najua kuna mmoja ambaye ama wawili ambao wako katika hiyo hali. Na ndio wasiingie katika mambo ambayo yatakuwa ni labda ni ilete mambo ya usalama na mambo na maafa. Ni vyema waweze kuelewa basi tunahitaji kwenda kutafuta ushauri kutoka kwa wale ambao wamebobea katika hiyo nyanja. Karibu. Kweli, asante sana. One of the major challenge when it comes to such relationships, most of the times wakati couples ama married couples wanakuja for counseling, the relationship is way too much damaged. They are coming wakiwa sasa kama kungekuwa na kama counseling ingekuwa na ICU. Pahali ungewakibiza kwanza ni ICU. Because wanakuja tu kwa emergency. Mahututi wanakibia kwa emergency. So most people, especially couples, they will come to you when they have already damaged themselves. Some of them even beyond repair. Wengine tu hata wakikuja kwa counseling, the only thing wengine itabidi tu wasaidie ni venye wataweza kuachana. Because if they have been conflicting for 10 years, hawa ni watu wamekuwa wakipigana for 10 years. If it's the husband amekuwa disrespected for 10 years, if it is the wife amekuwa mistreated, amekuwa she's not being taken care of and so many other things for 10 years. So huyu ni mtu already ashaamua this guy is not right for me. Huyu ni mtu already ashaamua what they are going to do next. So even when they are coming to for counseling, some of them are really damaged, and it takes a lot of time, a lot of effort to repair that relationship, of which majority of them are not willing to pay the price, not monetary price, but the psychological price to be able to repair the relationship. So mtu anasema kama tumekosana for 10 years, mimi sioni haja ya kukaa pamoja. Even if you try to bring some form of reconciliation kwa hawa watu, bado itakuwa gumu. Because there has been so many issues. For example, if it is the husband amekuwa disrespected ama amekuwa mpaka akiabua ana cheat. And you know some people what they do, and this sometimes I call it foolishness. Kwamba ati bibi yangu ananiambia nina cheat na si cheat. You know, my wife is always saying, oh, I'm cheating. I have chicks out there. I have my side chick niko na nini, but I'm not doing it. So I'm going to do it. Ndio aniblame kwa kitu yenye iko. Hiyo ni ujinga. Hiyo ni ujinga. So you are actually going to cheat because you are being blamed. Bibi yangu ananiblame na cheat na si cheat. So acha ni cheat ndio aniblame kwa kitu yenye, kwa makosa yenye nimefanya. So hiyo ni ujinga. Because you are going to hurt yourself. So bisijui bibi yangu ama bwanangu, if it's the wife, oh my husband amekuwa akisema ati naogeaga na Kenodia, ati sasa ni kama nina cheat na yeye, ati venye tunaangalianaga, venye tunatembea pamoja. Sasa wacha nikwambie Kenodia, nitaenda nilale na wewe, ni cheat na wewe, ndio bwanangu ani blame kwa kitu yenye nimefanya. So hiyo tunasema hiyo ni ujinga. Somebody should not do that because you are going to hurt yourself. So when it gets to a point whereby in marriage your life is in danger, you feel that you do not have a life. Maisha yako imechukuliwa na huyu mtu, huna maisha tena.
you don't have hope to live a happy life ever. As long as uko na huyo mwanaume hauna amani kwa maisha yako. For as long as uko na huyo mwanamke kwa maisha yako, unajua kuongea ukweli hauna maisha, you better walk away. And that's now the point where tunaambia mtu now come for counseling. But that's already too late. So when you talk about when you should come for counseling, it is when issues are popping up. Jana, last month, to disagree, tukafight. This month, to disagree, tukafight. The same issue, to disagree 3 times. I think we need help. Don't come for counseling when it's already too late. Because the only kitu tu mutakuja kufanya, ni ile tu mutakuja tuwasaidie kuachana. After all, you have already damaged the marriage so much. Nyinyi wenyewe damage personally, na damage marriage, wengine hata already they have already damaged their children. So when there are issues zenye mnakaa chini na mnaona seriously hii imeturemea, go for counseling. Don't rush for counseling when it's already too late. Msikibia wakati sasa ndio mmeanza kuchukua visu muanze kudugana. Usikibia kwa counseling wakati sasa ndio umeanza kuona kuna maji siku hizi nimeona ikichemshwa jioni. Already tukiwa tushakula, kuna maji nimekuwa nikiona ikichemshwa halafu inamwagwa. Ni kama mimi nachemshiwa, siku moja nitamwagiliwa. Don't wait until it gets there. Kuna kisu fulani naona bado inaendelea kutiwa makali alafu inarudishwa pahali kwa ceiling inadungiliwa pahali. Na sijui ni ya kuchija nini. So that's when you are coming for counseling. Before tukusaidie utakuwa umechijwa. Before tukusaidie utakuwa umechomwa na maji. So don't come for counseling when it's too late. But even if it is already too late, maybe there are chances we can save the marriage. But wakati issues zimeanza na mumeanza kurealize hii nayo imekuwa gumu, go for counseling. Then this is what I tell people. Kama unaona for sure this guy is going to kill me. Your life is more important than marriage. God would not celebrate when you are being killed by somebody. Hakuna venye Mungu atafurahia ati juu umekaa kwa marriage. Ati now I want to stay in the marriage. Unajua tulienda kwa kanisa, tukasema vows, tukasema for better for worse, for poorer for richer. Mimi I will never leave you until do us part. Pahali mlikuwa mnaongea hizo vitu. Hamkuagree ati huyu jamaa ndiye atakuwa death. No. You did not agree that this death that is doing you part is your husband. Your husband should not be the death that is going to do you part. Have I kuwa the source of your death? If you feel your life is threatened, really threatened, then you have evidence of that. Amenichukulia kisu mara 2. Amenithreaten ataniua mara 3. Juzi amechukua mawe akanigonga. The other day amenigonga akaniagusha. Amefanya 1 2 3. Run for your life. Because kama unakumbuka vizuri, wakati ulikuwa unafanya those vows kwa kanisa, huku sign death certificate. Uli sign marriage certificate. So let it be a marriage certificate. So that certificate is valid for as long as it's a marriage. But if it is a death wish, that's not what you signed for. You did not sign to put your life in line for you to die for the sake of that marriage. For somebody who does not want to change their lives. For somebody who is threatening to kill you for their own selfish desires and selfish needs. No. Learn for your life. Safety matters the most. Safety is the most important thing. So usikoje ukae kwa marriage, ukae hapo mpaka mtu akuue, and then you are not doing anything about it. So that's when we say in Kikuyu, kioraro uga. Fight for your life. Go get somewhere that you are safe. Afadhali ukae sigo. Afadhali ukae tu uko sigo, but you know you are safe. Yes, because kukua sigo si kumaanisha ati umekasiwa ama Mungu akupendi. No. Asante daktari, umezungumza vizuri sana. Yes. Na nashukuru kwamba kuna watu kadhaa ambao wameona kweli show hii leo imeshika vizuri na wanasema hongera wapendwa. Napenda kushukuru Pastor Grace Jenga ambaye amekuwa pale, na pia pasiwa kutoka Kisithika Francis Bugi, na wengine ambao wako chini ya maji, na washukuru sana kwa comment zenu mzuri sana. Endeleeni kuwatch, na pia zaidi msiwe wa mean sana, wachoyo. Naomba kwamba muweze kusambazia hata na wengine, ili pia mafunzo yale ambayo tunayafunza leo yaweze kufikia hata na wengine, na ndio wapate kuelewa. Wakati niliuliza mwalimu aweze kutupatia ni nini hasa, ni wakati gani ambao mnafanya maamuzi kama wanandoa kwenda kutafuta ushauri, na akasema katika hospitali yake wengi wao au wakati mambo imezorota zaidi. Sasa tungependa kuambia kwamba msigojee mpaka mambo yafike mahali ambayo haina njia nyingine ndio mnakimbilia kwa daktari. Lakini mnapoona kila saa mnazozana,
mara 2, 3, 4, usigojee ipite hapo. Hapo hiyo ni ishara tu kukuambia kwamba hii ndoa kuna changamoto na mnahitaji, kama mmeshaongea na marafiki imewashinda, basi mtafute mshauri ambaye amebobea na ataweza kutoa katika hatua moja hadi nyingine, ndio aweze kulinda. Akamalizia kusema kwamba maisha yako ni muhimu kushinda hiyo ndoa. Kama ndoa itafanya uweze kuaga ama kuondoka katika dunia hii, basi afadhali hiyo ndoa uiweke pembeni na wewe uweze kujishughulisha. Najua ukiwa peke yako labda kutakuwa na changamoto, lakini hizo changamoto labda utaweza kujimudu kwa urahisi kushinda wewe kuondoka katika dunia. Tunapenda kukaa katika hii dunia angalau kidogo kwa muda mrefu, na tuondoke wakati Mwenyezi Mungu mwenyewe ametupangia, ambao siku ni siku, sisi hatuwezi kujua. Tunashukuru kwamba bado mkali pamoja nasi na show inaendelea kuendelea kunogo na kuwa mzuri. Sasa nataka kurejelea kwa mwalimu, na ningependa azungumzie jambo ambalo watu wengi kati wana harusi wanaizungumzia, na jambo hili ni kwamba kuna iwe mume ama mke, kuna mmoja anatoa tetezi kwamba yeye ni kama mwachiliwa. Vile ambavyo alijua kama mke alimjua kabla ya ndoa, sasa hana muda wake. Mke pia na yeye ana tetesi kama hizo. Sijui ataweza kuitatua namna gani. Kwa nyinyi ambao mnatazama, muweze kujua hilo jambo. Utakapolisikia ni njia ama ni mbinu gani ambazo utaweza kutumia kutatua jambo kama hilo. Karibu. Asante sana. That's a very common claim actually, that in most cases after the relationship, now the dating and courtship, mukifika kwa marriage, after few months or few years, you hear the wife starting to say, oh, my husband has changed. Before we got married, alikuwa romantic, alikuwa ananipeleka out, alikuwa ananisurprise. Muda mrefu. Yes, alikuwa ana spend the whole day na mimi. Kila weekend tulikuwa tunaenda pahali. We used to watch movies pamoja. You know, we used to do a lot of fun things pamoja. But since we got married, he changed. He is different. He is not the man that I married. The question that I always ask, especially women, tutaenda kwa men. The question that I always ask women is, how comes you have not changed? Because we were dating. We were boyfriend and girlfriend. And that's why I was behaving like that. Hatukuwa na watoto. Tulikuwa tunakaa single room. Sasa tunakaa one bedroom. And maybe even kazi yangu haija change. Now right now, I have more bills to pay. That means, ile time nilikuwa na spend na wewe, sasa mumegawana na bills. Mtoto amekuja, anafaa aende shule. The time yenye nilikuwa na spend na wewe, at some point lazima nitaspend na mtoto. Unaona? So now, when we have transitioned from being boyfriend and girlfriend na tumeingia kwa marriage, how comes you have not changed and everything has changed? So the problem is not that the husband has changed. The problem is that the wife has not changed. Because we are supposed to change as we grow. With every level, when things change in our environment, we personally we are supposed to change. I used to be very romantic na sikatai. Nilikuwa nakakaa na kusurprise na ka dress, nakakaa na kusurprise na kiatu. Lakini sasa hii pesa nilikuwa na kusurprise nayo na kiatu. Tulikuwa tunakaa single room tunalipa 2000, sasa tunakaa one bedroom tunalipa 10000, kuna 8000 imeongezeka hapo. So surprise jua imepotea. Ile surprise nilikuwa nakuletea imeenda kwa vitabu, imeenda kwa kulipa rent, imeenda kwa other demands. You see? Imeenda kwa even your family. Sasa familia yako imeingia hapo. Mamako sometimes atanipigia simu, oh kijana wangu ulichukua msichana wangu, na kwanza nikufuliza tulikufulizia black tax. Yes, nikufuliza tulikufulizia msichana wetu bado hujalipa, si unitumia hata kama ni 200 natuma. Before siku anatuma. Unaona? So men and women, we are supposed to change with the time. And when you are against the change, and when you do not understand that things are supposed to change, you expect that tukiwa boyfriend and girlfriend, na tukiwa tumeolewa, things are going to be the same. How? They cannot be the same. Because we are not the same. Demands are not the same. The environment is not the same. We are not the same. So we cannot be the same. Nothing can remain the same. But the other question is, and this is now where chaos usually start. Hapa sasa ndio mashida inaanzaga. Because tumeoana, and then the wife ameanza ku complain, the husband has changed.
You don't have time anymore for me. You are no longer romantic. You don't do 1, 2, 3, 4, 5. You are no longer bra bra bra. We used to have sex 7 times a day. These days hata ni kupebereza na kupebereza ndio tufanya once in a day. The other question is, especially when it comes to sex, because that's another complaint. Oh, unajua wakati tulikuwa tuna date, tulikuwa tunafanya sex mara 10 kwa siku, asubuhi, after every 1 hour, after every 3 hours. Siku hizi hata ni kama naombebereza ni once in a week. Of course. Hiyo wakati nilikuwa na very energetic. Nilikuwa nakula jugu kila kutoka asubuhi hadi jioni. So ikifika jioni niko na libido ya kutosha. Tukwenda hata raundi 7 kwa within one night. But sasa hii nimeenda kazini 6 in the morning. Ninarudi kwa nyumba jioni saa 2 ya usiku. Nimechoka. So how do you expect me niende raundi 7 yenye nilikuwa naenda? So nitaenda moja ikienda sana 2 na nilikuwa nimechoka because things have changed. I'm not the same person. And especially when it comes to finances, especially kama there are new demands, but the supply is the same. You know when you talk about business, we have the demand and the supply curve. So kama demand imepanda na supply is either the same or imeenda chini. Niko kwa ile tu biashara nilikuwa nafanya. Kama especially student wakiwa university wanafanya online writing. Bado nafanya online writing yenye napata 200 kwa siku ama 1000 kwa siku. Na hiyo wakati tulikuwa tunakaa single room, demand hazikuwa juu. Sasa hii mambo imeenda juu na kamshahara ni ile. And now you are starting to complain. Then you have a problem. You need to understand that things are going to change. They cannot be the same. So, unless this person is deliberately changing. Unajua kuna ile sasa kuchange deliberately. So, umetoka kazini some 5 in the evening, umetoka 5 jioni, unaenda unaserereka huko unazurura na wanaume, unafika kwa nyumba saa 5. Sasa wewe uko na shida. You see? But kama unatoka kazini, unatravel unafika nyumbani saa 1, and then the wife is complaining, then the wife has a problem. But kama wewe kama as the husband unatoka kazini, badala ya kwenda nyumbani straight unaenda kwa club, unaenda kutembea na wanaume na huko, you never have time. Well, wanaume kutembea ni sawa, wacha watembee, lakini at least una make sure create time. If you are not making any effort to create time, which is being demanded, if you are not making any effort, at least hata kama ni mwaka, hata kama ulikuwa na surprise every week ama every month, na demand imekuwa juu, at least hakikisha within 1 year at least surprise once. So that you are at least there is something that is happening. So things are going to change from dating to marriage. Things are definitely going to change. And both wife and husband, they should change at the same rate. Some husbands also who wana complain bibi amechange. Oh, we got married, sex siku hizi hata sex sana linakuwa shida. Sex siku hizi bado conjugal rights ni kama unaninyima. Since uoreke upatikani kwa nyumba, you don't have time for me. Come on. Mtoto alikuja. I need to take care of the child. So ile time nilikuwa nakupea wewe kama my husband, sasa hii mnagawana na mtoto wangu. So you don't expect that nitabado na mtoto nikupea time yako. You see? Ile wakati nilikuwa na take 3 hours nikipika vipochopocho, nikipika chakula tamu. Sasa hii I don't have that time anymore. So nitakuja nyumbani, sometimes nitaweka tu machakula, nitakupikia tu machakula na nikupatie na itabidi tu umenini because maybe there is no time ama nimechoka and all that. You see? So, and especially when the wife gives birth, most husbands complain a lot. But you don't understand that there's a new being kamekuja kwa maisha ya huyo very day. And the child mwenye amekuja ana require more attention than you. So, kama ulikuwa unapewa 100% attention, sasa hata huyu utapewa 50-50, wewe utapewa 30, mtoto atapewa 70%. You see, and you're supposed to understand that. So, the most important thing, when it comes to ulichange after tulioana, huku change, ulifanya, hujafanya, it's understanding. First of all, mnakaa chini mnaelewana. Things are going to change. Kwa nini my husband, kwa nini siku hizi huna time na sisi? Kwa nini utafuti time tukae pamoja? My wife, it is because 1 2 3 4 5. You see, and now pia unaelewa. So acha kucomplain. If I ever get time, we are going to get there. You see? So the most important thing ni hiyo kuelewana. And people should understand that things are going to change. Things cannot be the same for as long as things have changed. So kama mmetoka kwa courtship mmeenda kwa marriage, hakuna mwenye mtakuwa the same. Things are going to change. Asante. Yes. Asante sana mwalimu wetu Nasaha. Umezungumza kwa uzuri sana kuhusu nini hasa inachangia
katika migogoro katika ndoa, na tumesoma mambo mengi. Amesema kwamba watu wale ambao walikuwa, hata wengine wanasema kwamba hawakuwa wanalala mpaka waonane, kuna wakati unafika inakuwa sasa hata hutaki kumuona. Kuzoeana. Mnazoeana, hutaki kuona huyo jamaa. Na amesema kwamba hilo ni jambo la kawaida linafanyika katika ndoa, na akaweza kuelezea kwamba kuna aina mbili ya migogoro. Kuna mgogoro ambao mnaweza kupata suluhu kwa haraka, lakini kuna migogoro ambayo kuna misimamo mikali ambayo yanachangia kwamba mgogoro huo hauwezi kutatulika. Alafu akasema kuna mambo ambayo yanachangia katika migogoro. Ya kwanza ni kwamba hasa mume anahitaji heshima zake. Ya pili ni kwamba insecurity, ile kudhania kwamba kuna jambo ambalo linafanyika. Alafu la tatu ni pesa, na hii niongezee na kusema kwamba kuna wanaume ambao wana hiyo tabia ya kuwekelea, na wanaekelea pesa zote zinaisha. Yes, mpaka rent. Mpaka inafika sasa mwenye nyumba, kama sasa hata labda nazungumzia mtu ambaye sasa hii mwenye nyumba ameshagonga na anauliza iko wapi kodi ya nyumba, na hujalipa, uliwekelea hiyo pesa ikakunya na mke wako anajua kwamba unaekelea. Kwa hivyo mambo na fedha, finances kwa ndoa inaleta migogoro. Kwa hivyo ni vyema tuweze kukaa pamoja. Ndio, kama unataka kuwekelea basi pata ruhusa kutoka kwa mke wako, na sijui kama ni wangapi ambao wanaweza peana hiyo ruhusa. Alafu akasema kwamba kuna ile nafasi inafika uweze kwenda kutafuta ushauri kutoka kwa mshauri nasaha. Na akasema akiwa katika ofisi zake, idadi kubwa ya watu wengi wale ambao wanakuja kutafuta ushauri ni wale tayari wamefika mwisho. Kwa hivyo katika kipindi cha chumba cha mawaidha yale ambayo anapatia wanaharusi ni kwamba wakati unapoona mgogoro unarudia, unarejelea mara ya pili, mara ya tatu, hiyo tayari ni bendera nyekundu, a red flag ya kukwambia kwamba unahitaji kwenda kutafuta ushauri. Na akasema ni vyema tuweze kwenda ndio tuweze kutatua. Alafu pia akasema kwamba ndoa, maisha yako ni muhimu, iwe mume iwe mke, ni muhimu kushinda ndoa. Ukiona maisha yako katika hatari, basi ni vyema kwa heshima zote uweze kumpatia huyo mume ama mke muda aweze kujirudia. Na ukiona kwamba haiwezekani kabisa, basi ni vyema uweze kuondoka, ndio usiwe ndoa yako ndio inachapa vichwa vya habari. Hadi ikifika saa moja ile jambo linazungumziwa ni kuhusu ndoa yako na maafa yale ambayo yamekuja ama mambo ambayo imeweza kufanyika. Tunawashukuru sana kwa kuweza kuwa katika hii show Chumba cha Mawaidha. Huu ni Bazuu the Wise Man. Tunawashukuru kwamba mmetembea pamoja nasi, ikiwa ni Ijumaa ya kwanza mwezi huu wa 3. Tuna wengi wa matumaini kwamba tutaendelea kuwaletea show ambazo zinawaletea mawaidha kemkem ambayo yanawasaidia kufanya maamuzi ambayo ni mazuri na ya busara. Mungu awabariki na watende mema. Napenda kushukuru Karen ambaye ni mwelekezi wangu leo, na pia nikikumbuka Kim Proper mahali aliko. Mungu aendelee kuwabariki. Pia nakumbuka mkurugenzi wangu Ann, na pia mama yetu ambaye anatupatia muda na fursa nzuri ya kuweza kuleta show kama hizi kwenu. Mwenyezi Mungu ambariki Pastor Naomi mahali aliko na azidi kumpa dunia hata na mipaka. Hadi Ijumaa ijayo kwa show ingine bomba, show ingine mzuri kama hii, moto kama pasi. Huyu ni Bazuu the Wise